Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rajendra Prasad. Vellore Institute of Technology Engineering Entrance Examination, that is VITI. దీని ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి అప్లికెంట్ ఫర్ ద అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్ ఇన్ 2023 should have secured minimum aggregate of 55% in physics, chemistry and mathematics or biology, PCM or PCB in the qualifying examination 10+2 or intermediate, 45% for the SC or ST. Time వచ్చేసి 2 hours 30 minutes, that is 150 minutes. Subject mathematics or biology, physics, chemistry, English, aptitude. Mathematics or biology 40 questions, physics 35 questions, chemistry 35 questions, English 5 questions, aptitude 10 questions, total 125 questions. The exam is in the computer based test, CBT mode. Each correct answer 1 mark, incorrect answer 0. The courses are BTech programs, BTech Bioengineering, WIT in Bhopal, BTech Biotechnology, WIT Vellore, BTech Computer Science and Engineering with specialization in Bioformation, WIT Vellore, BTech Computer Science and Engineering, specialization in Health Informatics, WIT Bhopal. ఇవి విట్టికి సంబంధించినటువంటి కాలేజెస్. ఈ కాలేజెస్ కూడా చాలా బాగా ఉంటాయి, అన్ని ఫెసిలిటీస్ చాలా బాగా ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.